ఫస్ట్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. యాక్చువల్గా మనతో పాటు ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉంటాడు. లేదు లేదు, ఎలాగో ఇది పెడతారు కదా అప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. లైక్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ నవీన్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా లైక్ మనం ఫైనాన్స్, డెవలప్స్, కెరీర్ ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్, హెల్త్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో అందుకు డాక్టర్ని ఒక 2 నెలల నుంచి పట్టుకుంటే లైక్ చాలా బిజీ షెడ్యూల్ తోటి ఈరోజు మనకి అవైలబుల్ వచ్చినారు. సో డాక్టర్ గారు, బిఫోర్ వి స్టార్ట్, గివ్ అ లిటిల్ బిట్ ఇంట్రో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. హాయ్ ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నాను లైక్ శ్రోతలందరికీ. ఓకే, హాయ్ గైస్, ఐఎమ్ డాక్టర్ నవీన్. ఐఎమ్ ఫస్ట్ జనరల్ సర్జికల్ రెసిడెంట్ ఒరిస్సాలోనే. అండ్ వాట్ మోర్? యా, అండ్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్, ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ కూడా ఉంది నవీన్ వెనకట్ల. ఐ థింక్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ ఇదే స్ట్రీమ్ కావాలని చెప్పేసి ఐ థింక్ ఒక 3 years ఆర్ 4 years చాలా స్ట్రీమ్స్ వచ్చినా సరే రిజెక్ట్ చేసి ఓన్లీ ఈ స్ట్రీమ్గా వచ్చినట్టున్నాడు. కెన్ యూ అది ఒకసారి ఎలాబరేట్ చేస్తావు నవీన్? ఓకే, దట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ యాక్చువల్లీ. యా, సో వి గాట్ టైమ్. ఫైన్. సో డ్యూరింగ్ ఇన్ మై ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ అ గుడ్ స్టోరీ, బట్ ఇట్ వాస్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో. సో ఇంటర్న్షిప్లో ఏం జరుగుతుందని అంటే వీ గెట్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. ఎవ్రీ మెడికల్ బ్రాంచ్లోని వీ గెట్ పోస్టెడ్ అండ్ వీ గెట్ టు లెర్న్ వర్క్ హౌ ఇస్ ఇట్ డన్ అని. సో దట్ వాజ్ అ టైమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ మై సర్జికల్ పోస్టింగ్. అప్పుడు దే వాజ్ అ మ్యాన్ విత్ 4 of his daughters. అందులో ది ఎల్డెస్ట్ వన్ గాట్ పెయిన్ అబ్డమెన్, సింప్లీ ఓకే ఓకే కడుపులో నొప్పి వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దాట్ హీ వాజ్ క్రయింగ్ అవుట్ సైడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై షిఫ్ట్. సో ఏందని చూస్తానంటే ఇలా పెయిన్ వచ్చింది, ఇలా అంటేసరికి ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే లాస్ట్ నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది ఇది అనుకుని హీ వాస్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో విత్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మైన్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఇళ్ళకి వస్తా అంటే రైట్ సైడ్ లోవర్ అబ్డమెన్లో పెయిన్ వచ్చింది. బేసిక్ నాలెడ్జ్ అపెండిసైటిస్ అవ్వచ్చేమో అనుకుంటే జస్ట్ ఇంకా మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్స్, నెక్స్ట్ ఎక్స్రేస్, వాట్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్స్ నీడెడ్ ఫర్ అ సర్జికల్ స్టఫ్, వి డిడ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆఫ్టర్ అన్నీ అయ్యేసరికి ఈవినింగ్ 2 o'clock నాకు షిఫ్ట్ అవ్వాల్సింది, ఈవినింగ్ 5 అయిపోయింది. ఓ అండ్ స్కిప్డ్ మై లంచ్ ఆల్సో. ఇంకా మొత్తం హెక్టిక్ తర్వాత లంచ్ లేకపోతే ఫ్రీ కోట్ అయిపోతాం కదా. అన్ని స్కిప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మా ప్రొఫెసర్ చెప్పాలి లైక్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్, అన్ని ఇన్వెస్టిగేట్స్ అన్ని డన్, వాట్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ అనేసి. సో ఈ సెట్ దట్ యూ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్, అన్ని నువ్వే చేసేసావు. అసలు అల్ట్రాసౌండ్ అన్ని అయిపోయేసరికి అపెండిసైటిస్ అని బయటకు వచ్చింది, వీ నీడ్ టు ఆపరేట్ అనుకోండి. సో ఇంకంతే ప్లాన్ చేసాము, ఓటీకి ప్లాన్ చేసాము అండ్ వి డిడ్ ఇట్, వి రిమూవ్డ్ ఇట్. She was great after the OT and she was doing perfect in the post-operative session also. In that time, after all this happened, evening, like almost evening 8:30 అయిపోయింది. His father, the girl's father literally fell on my feet. ఓ Me being being MBBS days interns, we just knew the few knowledge. I deserve this అని అనిపించింది. Felt good, but do I deserve this అని అనిపించింది ఇన్స్టెంట్లీ. అంటే 1 day పెయిన్ అబ్డమెన్తో నేను ఒక ఆపరేషన్ అయిపోయింది. షీ ఫెల్ట్ గుడ్ ఆన్ ది నెక్స్ట్ డే. ఇట్ వాజ్ లైక్ వావ్, దిస్ ఇస్ కూల్ అని. అర్జున్ బ్లడ్ బూస్ట్ మజా. ఆ లిటిల్ సెషన్ వచ్చేసరికి ఇన్ని వర్క్ చేశాను కదా అనుకుంటూ మా ప్రొఫెసర్ హీ గేవ్ మీ ద ఛాన్స్ టు కట్ ది అపెండిక్స్ విత్ మై హ్యాండ్. ఐ స్టిల్ హావ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అపెండిక్స్ ఐ కట్ ఇట్ డౌన్. సో దట్స్ సారీ టు కట్, బట్ దట్స్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్. ఇంటర్న్షిప్ వైల్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇన్ 2019-2020 సెషన్లో ఇయర్లో. ఆ తర్వాత వాట్ రొటేట్ ఇన్ ఎవ్రీ బ్రాంచెస్. నాకు మళ్ళీ థ్రిల్ ఎక్కడ రాలేదు. మళ్ళీ ఆర్థోపెడిక్స్లో వచ్చింది. వైల్ మై సీనియర్ రెసిడెంట్స్ లైక్ ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు, రవీంద్ర సార్ అండ్ షాన్ బాస్ సార్ అనుకోండి. దే గివ్ ద ఛాన్స్ టు డ్రిల్ నెయిల్ ఇన్ ద ఫీమర్. అంటే మన థై బోన్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్. అందులోని డ్రిల్ పట్టుకొని ఒక నెయిల్ పెట్టాలన్నమాట. సో ఇలా ఐ థింక్ యూఆర్ స్టక్ నో. 1 second, ఫోన్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. నో 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 సారీ, అందరు కట్ అయిపోయింది సడన్గా. లైక్ ఐ థింక్ దెర్ వర్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్. ఐ థింక్ లైక్ లాస్ట్ వీ హర్డ్ వాజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ లైక్ ఇద్దరు డాక్టర్స్ మీ ఫేవరెట్ అని చెప్పేసి, లైక్ ఇంటర్న్షిప్ ఆర్థోపెడిక్ ఫ్యూమర్ బోన్ దగ్గర, లైక్ మీ దట్స్ వేర్ అక్కడే కట్ అయింది మాకు. సో ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అక్కడి నుంచి నా ఇంటర్న్షిప్ మొత్తానికి నాకు 2 బ్రాంచెస్ బాగా నచ్చాయి. వన్ వాజ్ జనరల్ సర్జరీ అండ్ వన్ వాజ్ ఆర్థోపెడిక్స్. సో ఈ 2 నాకు కావాలి. నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫర్ అ డాక్టర్ ఇస్ లైక్ మ్యారింగ్ అ బ్రాంచ్. ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ దీంతోనే కంటిన్యూ అవ్వాలన్నమాట. సో ఏది ఓకే. కావాలనేది స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి. మధ్యలో నాకు ఇది నచ్చలేదు, డ్రాప్ అవుట్ అవుతాను అని అంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ మోర్. ఓకే. సో స్పెసిఫిక్గా ఎంచుకునేసరికి ఐ వాంట్ దీస్ టూ అనుకుంటే ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ 3 years. అంటే థర్డ్ అటెంప్ట్లోకి వచ్చాను అనమాట. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నాకు ఐ వాజ్ గెటింగ్ ఈఎన్టీ, ఆఫ్థా, ఎనస్థీషియా, ఎవ్రీ బ్రాంచ్. బట్ మై గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, థర్డ్ అటెంప్ట్లోనే ఐ గాట్ ఇన్ దిస్ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్, విమ్సర్ బుర్లాన్ ఒరిస్సాలోని. ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్, ఎంజాయింగ్ మై బ్రాంచ్ ఈవెన్ దో ఇస్ హెక్టిక్, లాంగ్ అవర్స్, లాంగ్ షిఫ్ట్స్, లాంగ్ ఓటీస్, థ్రిల్ ఉంది. గ్రేట్. దట్స్ Yeah, lovely hearing that you're enjoying your job. Most of people they don't enjoy, but yeah, actually like there were like few questions నేను నవీన్ కలిసి ప్రిపేర్ చేసుకున్నవి లైక్ కొన్ని, అండ్ లైక్ ఇప్పుడు నవీన్ మనకి ఒక్కొక్కటిగా ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ బి షఫ్లింగ్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ నౌ. సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్ మీ యాక్చువల్లీ ఫార్వర్డ్ యా, యాక్చువల్గా ఇవి ఉంటాయి కదా, జస్ట్ లైక్ నౌ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఫీమర్ బోన్కి లైక్ ఆర్థోపెడిక్స్ అండ్ ద అపెండిసైటిస్ ఈవెంట్ ఫర్ జనరల్ సర్జన్, అండ్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయి కదా, లైక్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ గివ్ అ షార్ట్ బ్రీఫ్, లెట్స్ సే ఆర్థోపెడిక్స్ కంటే బోన్కి కార్డియాలజీ అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ డూ యూ నో అండ్ హౌ మెనీ అంటే దేర్ ఆర్ స్టిల్ ఎవాల్వింగ్ ఓకే. depending upon the depending upon the situations, as like Charles Darwin says, when there is a need, when there is a necessity, there develops a new thing. Similarly, ఇప్పుడు మనకి whenever there is a need of something, there comes a new branch which studies specifically on it. So basically like MBBS లో జరిగిన ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వి స్టడీ అనాటమీ, హ్యూమన్ బాడీ గురించి. తర్వాత దీస్ ఆర్ లైక్ బేసిక్ సైన్సెస్. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో మేము బేసిక్ సైన్సెస్ గురించి నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిజియాలజీ బేసిక్ సైన్సెస్, బయోకెమిస్ట్రీ బ్లడ్ టెస్ట్లు అన్నీ చేస్తారు. బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ, షుగర్ ఎంత ఉంది, లివర్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది, కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బయోకెమికల్ స్టఫ్. సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చి వి స్టడీ అబౌట్ పెథాలజీ, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వి టేక్అవుట్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమైనా గడ్డ వచ్చింది అనుకోండి ఎక్కడైనా, ఆ గడ్డ తీసి వి స్టడీ ఇట్ వెదర్ ఇట్స్ నార్మల్ స్టఫ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ క్యాన్సరస్ స్టఫ్ ఆర్ ఇస్ ఎనీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ దట్ స్టడీ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ సెక్షన్స్ ఇస్ నోన్ ఇస్, అది ఎక్కడ అవుతుందంటే పెథాలజీలో అవుతుంది. ఓకే. అలాగే ఫారెన్ మెడిసిన్ ఒకటి ఉందన్నమాట. మనకి ఇప్పుడు ఏమన్నా పోస్ట్ మార్టం కానీ సిఐడిలో చూస్తాం చూసారు, పోస్ట్ మార్టమ్స్ ఏం చేసిన వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్, వెన్ వాజ్ ద బాడీ వాజ్ యాక్చువల్లీ డెడ్. సో నెక్స్ట్గా వచ్చరికి రిమైనింగ్ ఆల్ పోలీస్ ఆఫ్ క్రైమ్ సిచ్యువేషన్స్, కోర్ట్స్, మెడికల్ లీగల్ కేసెస్, ఇవన్నీ వచ్చరికి ఫారెన్సిక్లో చదువుతాం అనమాట. అలానే మైక్రోబయాలజీ ఉంది. ఇప్పుడు మనం మీరు చూసి ఉంటారు, మన కోవిడ్ స్టఫ్లోని లైక్ మన అంతా ఆర్టీపీసీఆర్ శాంపిల్స్ అన్ని తీసుకున్నాం, వేర్ వెల్ వర్స్ టు ఇట్. సో ఈ శాంప్లింగ్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటే మైక్రోబయాలజీ, వాట్ ఆర్ ది టైనీ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ కాజింగ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇది మైక్రోబయాలజీ. అండ్ ఎస్పిఎం ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి సోషల్ అవేర్నెస్, హెల్త్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, ఎన్విరాన్మెంట్, పారాసైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈ మూడింటిని ఏదో డిస్టర్బ్ చేస్తే వి గెట్ ఎ డిసీజ్. ఎన్విరాన్మెంట్ సడన్గా లేకపోయినా డిసీజ్ వస్తుంది. అక్కడ ఉన్న పారాసైట్ లైక్ స్మాల్ ఆర్గానిజం ఎక్కువ అయినా తక్కువ అయినా మన డిసీజ్ వస్తుంది. మన ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా లేకపోయినా డిసీజ్ వస్తుంది. సో ఈ ట్రిపుల్ థింగ్స్లోని వి ఆల్ రన్ అనమాట. సో ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి, మన లొకేషన్, మన లొకాలిటీ, ఆ సరౌండింగ్స్, ఇదంతా కమ్యూనిటీ మెడిసిన్లోకి వస్తుంది అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు మేజర్ బ్రాంచెస్, ఈఎన్టీ, ఇయర్, ఎస్. నోస్, థ్రోట్. ఓ. నెక్స్ట్ లైక్ ఆఫ్థమాలజీ వచ్చేసరికి వి స్టడీ అబౌట్ ది ఐస్. ఓకే. సారీ ఐ థాట్ అండ్ లైక్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ అగైన్, ఐ థాట్ ఇయర్ నోస్ టంగ్ అనుకుంటున్నా కదా, థ్రోట్ అది. యా, బ్రో. థ్రోట్లో అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఓరోఫారింక్స్ నుంచి అంతా. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సారీ ఐఎమ్ నాట్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ మెడికల్ టర్మ్స్. అలానే ఇంకా మనకి జనరల్ మెడిసిన్ ఉంటుంది. మెడిసిన్ ఇస్ లైక్ ద హోల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ అనమాట, హౌ ఇట్ ఫంక్షన్స్, హౌ ఇట్ రెగ్యులేట్స్. ఇవన్నీ జనరల్ మెడిసిన్లోకి వస్తుంది అనమాట, టాప్ టు ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ యు ఆర్ నౌ. ఐఎమ్ ఆఫ్ జనరల్ సర్జరీ. అంటే వి లైక్ ఓపెన్ స్టఫ్, వి ఓకే, ఓపెన్ ఇట్, వి కట్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, లైక్ బాడీ కట్ చేసి లైక్ మొత్తం బాడీ లోపల ఈవెన్ ఓకే, గాట్ ఇట్. అండ్ అలానే ఆర్థోపెడిక్స్ ఉంటుంది. ఆర్థోపెడిక్ డీల్స్ విత్ బోన్స్, మజిల్స్, ఆల్ దీస్, ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఒక గోడ కట్టాలంటే మధ్యలో రాడ్ పెడతాం,
ఆ రాడ్ మీద వచ్చేసరికి బీమ్ వేసిన తర్వాత దాని మీద వచ్చేసరికి ఇటుకలు పెడతాం అలాగా. సో ద మెయిన్ కోర్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆర్థోపెడిక్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ, మొత్తం నించోబెట్టేది. ఓకే. ఐ థింక్ లైక్ రీసెంట్గా నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక ఐ హర్డ్ దిస్ టర్మ్స్. ముందంతా నాకు తెలిసింది దానిలో ఒక డాక్టర్ అంతే, దానికి మించి ఏం తెలియదు. దాని తర్వాతే నాకు డాక్టర్, ఐ డాక్టర్ ఏంటి ఓకే. దాని తర్వాత నాకు ఎవరికో కాలు ఏదో అయ్యిందన్నమాట ఫర్ అ ఫ్రెండ్. దెన్ వీ వర్ సజెస్టెడ్ ఫర్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జియన్. సో దట్స్ వేర్ ఐ కేమ్ టు నో ఓకే ఆర్థోపెడిక్స్ అందు ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పేసి. టిల్ దెన్ ఫర్ అస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ జస్ట్ అ డాక్టర్. సారీ. యా. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఇస్ స్కిన్. న్యూ టర్మ్. సో స్కిన్ గురించి వచ్చేసరికి డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గర వాళ్ళ చదువుతారు. నెక్స్ట్ ఇంక మనకి గైనిక్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కింద. సో దాని మొత్తం యూట్రస్, వెజైనా, హౌ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్, ఓవరీస్, అబౌట్ ది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్, ఇదంతా ఆబ్స్ గైని. పీడియాట్రిక్స్, హౌ కెన్ వి ఫర్గెట్ దట్, క్యూటీస్, పిల్లకాయల డాక్టర్. పిల్లల డాక్టర్ అంటే ఓకే ఫైన్. పీడియాట్రిక్స్, ఆర్థోస్, యా. అండ్ ఇవి బేసిక్స్ అన్నమాట. దీని నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యేది సూపర్ స్పెషాలిటీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్పెషాలిటీస్. ఓకే. Super specialty is the one which mainly focuses on specific thing. Let's say for example if I know like cardiology or neurosurgeon. Uh, It's okay. there are two streams actually which are treating through medicines, which are treating through surgical procedures. These are two things. ఇప్పుడు మనం కార్డియాలజీ అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎండి అని ఇప్పుడు ఎండి ఈస్ ఎ డాక్టరేట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ జనరల్ మెడిసిన్. వాడికి ఏమో డిఎం ఎండి అనుకొని ట్యాగ్ వస్తుంది అనమాట. లైక్ హీ గెట్స్ ద ఆనర్స్ ఆఫ్ ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ స్పెషాలిటీ. If he again if he prepares for super speciality like MD cardiology, MD neurology, MD endocrinology, like every specific system. Okay. General medicine lo మొత్తం చదువుతాడు. But if he focuses on a specific system, he is a specialist in specific system, then he gets a DM. Okay. DM is That is DM abbreviation అడుగుతున్నా జస్ట్ నార్మల్. వాట్ ఇస్ దిస్? కట్ చేసి ఎలా ఫైన్. కొన్ని ఉంటాయిరా అమ్మాయి, అన్ని మనకు రావు. ఓకే. స్పెసిఫిక్. ఎస్ ఐ థింక్ లైక్ యూఆర్ ప్రెటీ గుడ్ విత్ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. లైక్ రీసెంట్గా హెల్త్ గురించి మెయిన్ కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి లైక్ రీసెంట్గా యాజ్ యూ నో బికాస్ యూఆర్ సర్జన్, యూఆర్ బిజీ ఎవ్రీ డే, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. జనరల్గా నేను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉన్నాను కాబట్టి లైక్ ఐ కనెక్ట్ విత్ దోస్ పీపుల్ అలాంగ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నానంటే బికాస్ దీస్ డేస్ ఐ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ కంటెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ఇస్ first thing is ఒకటి stress. Like lot of people I came across is like backaches because they sit for very long and even like hair fall too. Even నాకు కూడా కొద్దిగా అవుతుంది అనుకో. So these things how could you like if I come to you or some say like a doctor like who's specialized like what advices would you give అని చెప్పేసి. We're all on the same boat. First thing, stress. We also get stress. You sit for long hours, we stand for long hours. Hair fall, ముందు మాకే ఊడేది. Yes. Okay, so whatever jokes apart, the main thing is like stress is common nowadays, and now living lifestyle loni is now common. And if someone comes to me with stress, first thing I'll advise is like take a like Pomodoro technique ఉంటుంది కదా. What's Like Pomodoro working technique? Pomodoro technique is a wonderful technique actually. So actually I inculcated this during in my studies actually. If I want to read something, it is of a 2-hour session. I'll break it down and I'll refresh my mind for 5 minutes. For example, if I'm studying for 2 hours, continuously at a stretch for reading for 2 hours will retain nothing in my brain. So what I'll do is I'll just read for focus reading for 40 minutes. I'll take the break for 10 minutes. And I'll again start focus reading for next 40 minutes. Let's taking the sessions. This is known as Pomodoro technique. Okay. Breaking it
So if we are doing something, if we are focusing continuously on a screen, then we can focus it in a short period, relax, take a breath, take a small walk, drink some water, roam here and there, and again focus. This can be happen. There are many multiple apps also as a Pomodoro technique. We can utilize this to just give some short break to our brain actually. So what happens is continuously focusing on small things, the brain gets stimulated. It releases cortisol. Cortisol, nothing but a stress hormone. It's also a flight or fight hormone. If we see suddenly a dog barking us, suddenly while we're riding, we suddenly put the accelerator on. Without it, with an instant, we just put the accelerator on. So that's just because of the stress which are inculcating. Yes. This stress is mainly responsible for multiple health system dysfunctioning. So I'll suggest that one take short breaks. And one thing most of our lifestyle is lacking is gym. Not specifically gym, but I'll say physical activity. And Okay. in this current trend, the most dangerous thing rather than diabetes or hypertension is sitting. And we both were sitting and talking. So sedentary lifestyle is one of the most dangerous thing right now. So we need to cut it down to have, even we can have a evening walk, morning walk, making all the body stretch. It will be useful for releasing some of the happy hormones or good hormones such as dopamine, serotonin, which will be helpful for our daily activities or peaceful mind. Okay, I think like that answered of stress. What about, because now people are going for backaches? There's a lot of people I see they're suffering from backaches a lot. What is your take on that? Backache is like, it's like common old thing. Most of the textbook like low backache is mainly due to of the age Ah, or increase of vitamin D in the body, improper exposure to sunlight. All these causes decreases in the vitamin D in the body, which causes aches, body aches, low back aches, wherever it might be. So, best thing to reduce all this backache is not to have a longer sitting rather than having a proper posture of sitting. There are few postures which are available on the internet, like how to sit actually. Most of us sit like this. you're imitating me. Yes, fine. So there are few ergonomic chairs also which are available, and keeping the spine straight while sitting will reduce the stress which is on the hip bone, which reduces the spasm of the muscles, which reduces backache. If we sit properly, we can reduce it one thing, and we can't sit like this for a long time. ఎక్కువసేపు కూడా కూర్చోలేము ఇలాగా యాజ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఇలా పెట్టుకోవడం అలవాటు కదా. యాక్చువల్ అలా పెట్టుకోవడం కాదు కానీ ఇలా పడుకోవడం అలవాటు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్, ఐ థింక్ లైక్ ఇక్కడే విటమిన్స్ దగ్గర నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. లైక్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ మై పీపుల్ యాజ్ వెల్. సో జనరల్గా లైక్ లెట్స్ సే ఒక విటమిన్స్ టాబ్లెట్ కానీ ఎక్కడ, ఆర్ లెట్స్ సే లైక్ విటమిన్ డి టాబ్లెట్ కానీ, ఆర్ దే సేఫ్ టు యూస్, ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేఫ్ లైక్ హౌ టు యూజ్ ఇట్? కొంతమంది లైక్ టిఫిన్ చేసాక తీసుకోవాలా, మార్నింగ్ తీసుకోవాలా, డైలీ తీసుకోవచ్చా, లైక్ అంటే గ్యాప్ ఇచ్చి తీసుకోవాలా? ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ యూసేజ్ చేయడం వల్ల లైక్ ఇఫ్ దేర్ ఎనీ టాక్సిసిటీ లెట్స్ సే లైక్ ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి అని ఉంటాయా అని చెప్పేసి. ఓకే, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ దిస్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్. మనము తీసుకున్న డైట్ బట్టి ఉంటుంది ఏదైనా. మన ఓల్డ్ ఏజ్లోని మన లైక్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటున్నాను, లైక్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్, ద డైట్ దే యూస్ టు ఈట్ కంపేర్ టు ద డైట్ విచ్ వీ ఈట్, జమీన్ ఆస్మాన్ కా ఫరక్ హై. సో లిటరలీ ఏంటి అని అంటే అక్కడ వాళ్ళు తింటున్న డైట్లోని రాగులు కానీ, లైక్ రాగులు అండ్ ఆల్ ద మినరల్స్ కానీ, సీడ్స్ కానీ, పల్సెస్, సీరియల్స్, దే కంటైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్. And right now, what we're eating, the polished rice has nothing in it. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళ బ్లడ్ సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టిల్ ప్రెసెంట్, వాళ్ళకి మనం వైటమిన్స్ అన్ని మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ ద కంప్లీట్ ప్రొఫైల్, వాళ్ళవన్నీ నార్మల్ రేంజ్లో ఉంటాయి. బట్ మనం తీసుకుంటే మన అన్ని 0 పాయింట్స్లో ఉంటాయి, చాలా తక్కువలో ఉంటాం. సో బిఫోర్ టేకింగ్ ఎనీ వైటమిన్స్, I will suggest that have first a preliminary blood checkup
చేసుకున్న తర్వాత మన బాడీ లెవెల్స్లో మనకి ఎంత ఎగ్జాక్ట్ నార్మల్ రేంజ్కి మనకి ఎంత డెఫిషియట్లో ఉన్నామో, ఎంత ఎక్కువ అంటే ఏది కరెక్ట్గా ఉంది, ఏది కరెక్ట్గా లేదు, ఇది ఓకే. తెలుసుకొని స్పెసిఫిక్ వైటమిన్స్ కానీ తీసుకుంటే సెట్. ఇది తీసుకున్న తర్వాత హైపర్ వైటమినోసిస్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ వి టేక్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్స్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, ఇఫ్ వి టేక్ మోర్ దాన్ 1000 టైమ్స్ ఆఫ్ ది నార్మల్ రేంజ్ అంటే అప్పుడు టాక్సిటీకి వెళ్తుంది. అందరికి ఏం కాదు. ఓకే. మోర్ దెన్ 1000 టైమ్స్ టాక్సిటీ అంటే మనం అన్నం తిన్నట్టు హైపర్ విటమిన్ టాబ్లెట్ విటమిన్ టాబ్లెట్ తినాలన్నమాట. ఓహ్! అంటే లెట్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఒక 2 వీక్స్‌కి వాడుతున్నాను. వన్స్ మళ్ళీ నేను చెక్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు లెవెల్ సెట్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఐ కుడ్ స్టాప్ యూజింగ్. You could stop or better you can continue it also with a spaced period. ఓకే. మీన్ ఈ లైక్ ఒక్కో గ్యాప్ చేసి ఇచ్చి. యా ఓకే. గాట్ ఇట్. అండ్ ఐ థింక్ యెస్, ఇంకొకటి ఇప్పుడు స్లీప్ సైకిల్. సిన్స్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బెన్స్. గాడ్ లెట్ మీ హ్యావ్ దిస్ బికాజ్ టాపిక్. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యాడ్ దిస్. లైక్ నేనేం సజెస్ట్ చేశానంటే కంటిన్యూస్ 8 hours స్లీప్. బట్ నాకు తిరిగి వచ్చిన రిప్లై ఏంటంటే, మనిషికి 8 hours స్లీప్ ఎలా కావాలంటే, లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు సాయంత్రం ఒక 2 hours పడుకున్నాను అండ్ నైట్ నేను 6 hours పడుకుంటే చాలు. లైక్ బికాస్ అన్ అవర్ లైక్ ఇన్ 24 hours ఐ జస్ట్ నీడ్ 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ అని చెప్పేసి దట్స్ వాట్ ఐ గాట్ అ కమెంట్ బ్యాక్. బట్ ఇది ఎంతవరకు ఇట్స్ లైక్ అ కంటిన్యూస్ 8 hours స్లీప్ ఇఫ్ యూ ప్రిఫర్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఇన్ అ డే? ఐ మీన్ లెట్స్ సే క్వశ్చన్ మైట్ బి రబిష్, బట్ దట్స్ వాట్ ఐ గాట్ అ కమెంట్ ఫ్రమ్. సో బ్రేక్ ఇచ్చి పడుకున్నా పర్వాలేదా? బికాజ్ నవ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ, సమ్ టైమ్స్ నిద్ర పట్టకపోతే ఫోన్ చూస్తాను అండ్ ఫోన్ చూడడం వల్ల నిద్ర పట్టట్లేదు. ఇట్స్ అ లూప్ దట్ ఐ గెట్ స్టక్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్. సో దీని మీద ఈ స్లీప్ సైకిల్ జనరల్గా నాకు తెలిసి స్లీప్ సైకిల్, ఫుడ్ సైకిల్, ఈ వాటర్, ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే నాకు తెలిసి లైక్ మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి సాల్వ్. లైక్ వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దిస్ స్లీప్ సైకిల్? Sleep is one of the most critical thing in this hectic busy schedule in our generation actually. Like we do being in a hectic work lifestyle, sleep is something which alters in everyone. Like we are struggling to be in a good standard of life right now. So ఈ phase of life లో మనం ఏం చేస్తామంటే we sacrifice every stuff. Food we sacrifice, sleep we sacrifice, personal life we sacrifice everything. సో ఒక్కసారి సాక్రిఫైస్ అయిపోయిన దాన్ని అగైన్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇట్ టేక్స్ టైం. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 21 days. As 21 days it takes to become a habit, it takes time. సో స్లీప్ అనేది ఏంటి అని అంటే, స్లీప్ ఇస్ మెయిన్లీ ఫంక్షన్ బై బ్రెయిన్లో ఒక పీనియల్ గ్లాండ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ కంట్రోల్స్ ది cyclical rhythm of everything. If once it get disturbed, the next day it also get disturbed. The next day it also get disturbed. It goes on in fact. ఓహ్! సో అంటే లైక్ ఒకసారి నా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయితే నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవుతూనే ఉంటది. సో లైక్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో వి నీడ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. కట్ షార్ట్ తీసుకొని మనం దీన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసావా? లైక్ ఇప్పుడు మనము 11 పడుకుంటే మనం కరెక్ట్గా 10:30, 10:45 కల్లా మనకి యార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎస్. 11 కల్లా స్లీప్ వచ్చేస్తుంది, అంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఇంకా 11 కల్లా ఇంకా హార్డ్ 11 పడుకొని పోతే యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్. సరే ఆ నిద్రని సాక్రిఫైస్ చేసి 12 వరకు ఉంటే నీకు 3-4 వరకు నిద్ర రాదు మళ్ళీ. ఐ వీ థింక్ హ్యావ్ లైక్ మేబీ లైక్ కొన్నిసార్లు సినిమా చూసినప్పుడు ఇంకొక ఎపిసోడే కదా, లైక్ ఈ రోజు ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం అనుకుని దట్స్ హౌ ఐ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ డే చూడు మనకి ఎంత టైరింగ్ ఉంటుందో, మళ్ళీ వెంటనే నిద్ర రాదు. బికాస్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిసాల్ రిలీజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫుల్గా. ఇంకా దాట్ కీప్స్ అస్ అవేక్ ఇంకా. సో జనరల్ సజెషన్ ఏంది అంటే లైక్ లెట్స్ సే లోట్స్ బెస్ట్ స్లీపింగ్ అవర్స్ ఐ హర్డ్ లైక్ ఇట్స్ 10 to 6. వాట్ డు యు సే? 10 to 6 గుడ్, 8 hours స్లీప్ ఇస్ గుడ్. జనరల్గా లైక్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇస్ లెట్స్ సే నాకు ఇంకా స్లీప్ రావట్లేదు అంటే ఒక 9 o'clock కల్లా ఫోన్, ల్యాప్టాప్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్గా నేను 21 days పడుకోవాల్సిందే. యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే నా లైఫ్లో ఒక సిచ్యువేషన్ ఉందన్నమాట. వైల్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. అంటే ఈ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ మై హెక్టిక్. చాలా చూసాను అనమాట హెక్టిక్ ఫేజెస్లో. స్టార్టింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 14 hours అలాగా. ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏం జరిగిందంటే, ఎంత చదివినా సరే ఐ లాస్ట్ మై కాన్ఫిడెన్స్. నాకు చదివింది గుర్తుంటుందా గుర్తులేదా అనుకుంటూ ఐ కుడెంట్ స్లీప్ ఫర్ 2 to 3 days స్ట్రైట్. ఓ ఐ వాజ్ అవేక్
ఇంకా ఏంటి నాకు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే ఐ కన్సల్టెడ్ మై సిస్టర్ అసలు. డాక్టర్ నిర్మలా మేడం అనుకుంటే షీ ఈస్ అ జనరల్ ఫిజిషియన్. I asked like, Akka, like, do you want me to take like sleeping pills? Asla, will this help? Ani? I was like, you can try of minute doses and another. I like, or else you can do a research. నీకు అక్కడ cold solutions ఉంటాయి. You can pick anything which fits you. ఇంకా I started doing my research ఇంకా చేసిన తర్వాత then there are two things which I got adapted to it. నిద్ర పట్టట్లేదు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ అ గుడ్ షవర్. మంచిగా షవర్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ రిలాక్స్, స్లీప్ అండ్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ 100 to 1. Oh, I think I heard this like sheep counting something in brain. Like, Inside like we count 100, 99, 98, 97, 96. In between you'll fall asleep. oh, This worked for me. And another thing is like there are multiple musics of low frequency. Sleeping music and Google కొడితే will get multiple. ఇంకా అలాగా ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ గాట్ స్లీప్ ఫర్ 1 week స్ట్రైట్. ఇంకా వారం రోజులు మంచిగా పడుకున్న తర్వాత దెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే గుడ్ అని. సో దీస్ టూ థింగ్స్ హెల్ప్ మీ అలాట్ అసలు, దీస్ టూ టెక్నిక్స్. okay, I think, అండ్ sorry, continue. యాజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆస్ లైక్ ఇస్ ఇట్ గుడ్ టు హ్యావ్ అన్ 8 hours స్ట్రైట్ స్లీప్ ఆర్ బ్రేకింగ్ స్లీప్? మనకు కూడా అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచిగా బిర్యానీ ఒకేసారి తింటే బాగుంటుంది, అదే బిర్యానీ 3-4 సార్లు తింటే అసలు నచ్చదు. Similarly to our brain also, if we sleep for good 8 hours, we'll function very well. If we sleep for in a breaking session, it won't be a complete sleep asla. Endukante I'll tell you the reason also. So sleep అనేది 4 phases లో ఉంటుంది అనమాట. ఆల్ఫా బీటా థీటా గామా అనుకుంటూ 4 cycles of sleep ఉంటుంది అనమాట. వేర్ వి dip into the deepest phase of sleep. అంటే సైకిల్స్ గా రన్ అవుతుంది మన స్లీప్ అనేది. ఐ టెల్ ఇన్ అనదర్ సెషన్ ఇఫ్ వి అగైన్ మీట్ ఆల్సో. Okay. ఈ స్లీప్ సెషన్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్లీప్ ఎలా పడుకుంటాము, డ్రీమ్స్ ఎలాగ వస్తాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అ బుక్. సైకాలజీలోనే సైకియాట్రీలో ఉంటుంది అనమాట. హౌ వి ఫీల్స్ పడుకున్న తర్వాత, హౌ అవర్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్, హౌ వి గెట్ డ్రీమ్స్. సడన్ గా మనం ఏం చేయాలి, నడుస్తూ ఉంటాము, బ్రెయిన్ అంటే మనం నిద్రలో నడుస్తూ ఉంటాము. హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ అనుకుంటూ దేర్ ఈస్ అ ఫిజియాలజికల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ డ్యూరింగ్ స్లీప్. Oh, I think like, yeah, sorry to interrupt. నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్, ఐమ్ క్యూరియస్ అబౌట్ ఇట్. లైక్ ఇప్పుడు ఒక డ్రీమ్స్ వచ్చాయంటే హీస్ ఇన్ డీప్ స్లీప్ అంటారు, ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ హీ డిస్టర్బ్డ్ అని చెప్పి? ఈస్ ద పర్సన్ హ్యావింగ్ He is డిస్టర్బ్? disturbed actually. Okay. Something happened in his life is converted into an image that the brain functions it. That Okay. he sees in a dream. ఓకే ఓకే. సో డ్రీమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే హీస్ హ్యావింగ్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ డీప్ All స్లీప్. dreams are not bad dreams. ఓకే. It is a thought. It is just a dream is just a thought. ఎస్. So I'll suggest your friend to have a good 8 hours of sleep at a stretch rather than breaking. ఎందుకంటే ఒకసారి బ్రేక్ అయిందా ఈ స్లీప్ సైకిల్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఈ స్లీప్ సైకిల్ బ్రేక్ అయిందా అని అంటే ఆ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వలేనట్టే ఇంకా. ఎస్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ మై ఫ్రెండ్, ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఫ్రెండ్ చందు గడిది క్వశ్చన్ ఇది. ఓ చందు హాయ్. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడుదో ఇది. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దాట్. ఐ థింక్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్ కవర్డ్ యాక్చువల్లీ. లైక్ మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులోనే ఆన్సర్ చేసేస్తున్నావు. యా యా, ఐ థింక్ ద ఎర్లీ బీపీ స్టేజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ థింక్ యాజ్ యూ సజెస్టెడ్ ఫర్ వర్క్, దిస్ వుడ్ గెట్ కవర్. Yeah, the main question, like as you said, like a lot of people like now brain waves ఇవి డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి కదా, lot of people now get into depression. చాలా మందికి అంటే లైక్ అనుకుంది అవ్వట్లేదు, లైక్ అనుకుంది జాబ్ రావట్లేదు, లైక్ లెట్స్ సే ఫ్రెండ్స్ అందరూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు, నేను ఇక్కడ ఉండిపోయాను, నేను ఏం చేస్తున్నాను నా జీవితంలోని. దే స్టార్ట్ థింకింగ్ అండ్ మేబీ లైక్ నువ్వు ఆ ఫేజ్లో ఉన్నావు, నేను కూడా ఆ ఫేజ్లో ఉన్నాను. నేను లైక్ దేర్ వేర్ సమ్ ఫేజెస్ యాజ్ వెల్. లైక్ హౌ వుడ్ యూ సజెస్ట్ ఆన్ దోస్? Because now we're out, like what's your take, like how would you help if you find one? First thing is have a good company. A good bunch of friends like చందు, చారు, నువ్వు, లైక్ ఏదైనా సరే ఆ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ లో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ లైక్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, బట్ వీ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. వీ నీడ్ టు టాక్ ఇట్ ఓపెన్లీ. నాది ఉంది ద ఎబిలిటీ టు షేర్ అవర్ పెయిన్ టు ద క్లోజెస్ట్ వన్.
విల్ హెల్ప్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ డిప్రెషన్స్ యాక్చువల్లీ. మనం ఇప్పుడు డిప్రెషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ థాట్. అసలు థాట్ ఏంటి అని అంటే నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను, నేను పనికిరానేమో. లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ బిజీ వరల్డ్ అసలు. బట్ వేర్ am I స్టాండింగ్? అసలు పనికొస్తానా? am I డూయింగ్ ద కరెక్ట్ థింగ్? వాట్ am I డూయింగ్ అసలు? డూ ఐ నీడ్ టు ఎగ్జిస్ట్ హియర్? నేను బతుకునడం పెద్ద భారమా? వేస్ట్ కదా? ఇవన్నీ లూప్ ఆఫ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అ గుడ్ బంచ్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇన్ విచ్ వీ క్యాన్ షేర్, దే విల్ కరెక్ట్ యూ. ఆ పర్సన్స్ అంటే ఆ మోటివేషన్ కానీ కొట్టడం, ఎవరిని కొడతారు? అరే నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది పాట అని కొట్టి, నేను ఆలోచిస్తుంది తప్పు, ఇలా కాదు, దిస్ ఈస్ వాట్ టు బి డన్, యు ఆర్ గుడ్ అనుకోండి. మాకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ దిస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఈస్ వెల్ విత్ యూ, no matter how depressed you are, they will be the person to pick you up. So you're saying it's a good company to find. Company. Or else if you don't have any company, all of our friends are back bitches, all of our friends are good bitches actually. So what we need to do is, we need to have a personal assistant care. Consult a psychiatrist. He will be the one who will be receiving all your pain. Main thing ఏంటంటే ఓపెనింగ్ అప్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఓపెన్ అప్ అవ్వాలని ఉంటుంది. బట్ ఆ పర్సన్ ఎలాగంటే అనిపిస్తుంది అని అంటే, నేను ఓపెన్ అప్ అయితే వీడు నన్ను జడ్జ్ చేస్తాడేమో అని అనిపిస్తుంది. మేబీ లైక్ ఓపెనింగ్ అప్ యాక్చువల్గా లైక్ ఓపెన్ అప్ ఇది చెప్పుకోవచ్చు. బట్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ అప్ టు రాంగ్ పర్సన్ అండ్ ఇఫ్ యూ జడ్జెస్ అండ్ లెట్స్ సే యూ విల్ నాట్, దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ బి విల్లింగ్ టు ఓపెన్ టు ఎనీ వన్. అంటే ఓపెనింగ్ అప్ టు రాంగ్ పర్సన్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ హిమ్ మోర్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్. ఎస్. బట్ దట్స్ వై హ్యావింగ్ ద క్లోజెస్ట్ సర్కిల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్. ఓకే, ఐ థింక్ లైక్ దాట్స్ గుడ్. బట్ లైక్ నా సజెషన్ కూడా నేను చెప్తాను, బికాజ్ లైక్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ వ్యూయింగ్. నాట్ ఎ డాక్టర్, మన డాక్టర్ని తీసుకొచ్చినాం. బట్ లైక్ ఐ సజెస్ట్ వాట్ ఈస్ లైక్, ఆ టైంలో ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఏం చేయాలనిపించదు. జస్ట్ లైక్ యూ వాంట్ టు లైక్ స్లీప్ ఆర్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ స్కిప్ టైం. ఏది చేయాలనిపించదు, దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, ఫ్రెండ్స్ బయటికి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ ఫేజ్ ఇన్ ఇట్. ఎస్. దాన్ని ఏంటంటే మనకు ఒక డిప్రెషన్ చాప్టర్లో ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్, లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ షేరింగ్ ఎమోషన్స్, లాస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఈటింగ్, లాస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్లీపింగ్, లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ. He loses interest in everything. These are the symptoms for a person who is in depression actually. దాన్ని మనం క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ని కనిపెట్టడం ఫ్రెండ్ యొక్క పని. ఈ నార్మల్గా లేడే, ఏమైంది వీడికి? ఎస్, అది కూడా ఉంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ లైక్ పీపుల్ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్, లైక్ దీస్ డేస్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఫేకింగ్ అవుట్ యాజ్ వెల్. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే లైక్ లెట్స్ సే యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ థింగ్స్ సింపుల్గా ప్రతిరోజు. లెట్స్ సే వాట్ ఐ డూ ఇస్ లైక్ లెట్స్ సే లైక్ హ్యావ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్. లైక్ ఈరోజు ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈరోజు ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్స్ ఈరోజు వరకు ఈరోజు 4 liters వాటర్, అండ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ టాస్క్ ఇట్స్ డన్. జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ డన్. అంటే చేయలేకపోతున్నాం కానీ ఫోర్స్ఫుల్గా యూ హ్యాడ్ టు మేక్ ఇట్ డూ ఇట్. అండ్ ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత యూ విల్ నాట్, అంటే ఏ ఫేజ్లో ఉన్నాం మర్చిపోతాం కూడా. సో దట్స్ వేర్ ఐ అడ్వైస్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఐడియా యాక్చువల్లీ. ఎందుకు అని అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, బట్ నువ్వు చెప్పినట్టే ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్, రాసిన తర్వాత సపోజ్ ఒక స్టిక్ నోట్స్లో రాసుకున్నాం, రాసిన తర్వాత రీడ్ దిస్ బుక్ ఫర్ 2 pages అని రాసుకున్నాం. చదివేసిన తర్వాత ఆ పేపర్ చించేసినప్పుడు వచ్చిన హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది చూసారు, ఎస్ నేను చదివేసాను, చింపేసి పాడేసినప్పుడు. దట్ కాజెస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పుష్ ఇన్ సైడ్ అస్. దట్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాలనిపించడం కానీ, దట్ హెల్ప్స్ అస్. small steps instead of taking a bigger step at once. బిగ్గర్ స్టెప్, Yeah. బేబీ స్టెప్స్. Yes, I think yes. Yeah, I think like this is something else I want to like figure it out, because as you see like a lot of యంగ్ ఏజ్ ఐ థింక్ లైక్ రీసెంట్గా ఒక న్యూస్ కూడా వచ్చింది, నేను న్యూస్ కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. చిన్న పాప అనుకుంటా, షీ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ లైక్ చెస్ట్ పెయిన్ ఆర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఆర్ సంథింగ్. సారీ, కార్డియాక్ అరెస్ట్. చిన్న పాప. సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ వాట్ వుడ్ యూ కాల్, లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఈవెన్ నౌ లైక్ లెట్స్ ఆర్ ఏజ్. లైక్ ఇంతకుముందు ముసలోళ్ళు అయితేనే రోగాలు బాగా పడతాం అనేవారు. దట్స్ లైక్ బికాస్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందని చెప్పేసి.
Now even like 20 years kid is even going to hospital, and even are going to hospital, like we are paying a lot of bills kada, until let's say like gastric, knee pains, chest pains, a lot of things ఏదైనా వస్తే భయపడిపోవడం. సో వాట్స్ యువర్ కమెంట్ ఆన్ దిస్? ఓకే, సో ఐ విల్ సే లైక్ ఇప్పుడు మీ చెస్ట్ పెయిన్, ఒక పాప చెస్ట్ పెయిన్ అన్నారు కదా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ కేస్, చెస్ట్ పెయిన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ సైంటిఫికలీ ఆర్ మెడికలీ కాల్డ్ as మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్. సో మయోకార్డియం అంటే ద హార్ట్ యొక్క వాల్, ఇన్ఫాక్షన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై. సో loss of blood supply to the heart, which causes the heart functioning less, which causes chest pain and all the other symptoms associated with it, will be called as a myocardial infarction. So దీనికి వచ్చిన మెయిన్ రూట్ కాజ్ వచ్చేసి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి: మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్, నాన్ మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సారీ బట్ మీ వాయిస్ అక్కడక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. Do you hear me now? అంటే కొద్ది ఫ్రెండ్కి వచ్చి మాట్లాడు, కొద్దిగా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఏమనుకోద్దు. సో దాంట్లో వచ్చరికి 2 ఉంటాయి, లైక్ మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, నాన్ మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మోడిఫైబుల్ అని అంటే ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అ స్మోకర్, if I smoke like almost like 10, I don't smoke, but I'm just saying, if I smoke for almost like 5 cigarettes a day, ఆ సిగరెట్స్ తాగిన తర్వాత సడన్లీ ఈ సిగరెట్స్ వల్ల నైట్రేట్స్ రిలీజ్ అయ్యి, నైట్రేట్స్ వల్ల వచ్చరికి వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అయ్యి అప్పుడు ఒక వెజల్ యొక్క డయామీటర్ ఉంటుంది కదా, అది అలా నేరో అయిపోతుంది అనమాట. నేరో అయిపోతే ఇంక ముందుకు బ్లడ్కి పోదు కదా. సో ఇలాగా హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవడం గాను. స్మోకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది most dangerous cause for causing heart attack rather than alcohol. So alcohol is fine? No, not at all. Just kidding. Yes. సో ఇలా ఇప్పుడు మనం స్మోకింగ్ తగ్గించవచ్చు, ఆపేయచ్చు. దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కానీ, దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఫర్ క్విటింగ్ ఆఫ్ స్మోక్. సో ఈ స్మోకింగ్ కానీ, డ్రింకింగ్ కానీ, క్యాండ్ ఫుడ్స్ కానీ, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాజెస్ ఫర్. సో ఇవన్నీ వీ క్యాన్ మోడిఫై ఇట్. సో దీస్ ఆర్ మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్: ఏజ్, సెక్స్ కానీ, ఎథెనిసిటీ, వేర్ వీ బిలాంగ్, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఆర్ జెనెటిక్ కాజెస్ కానీ, సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటసెస్ కానీ. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ వీ కాంట్ మోడిఫై ఇట్. సో దీనికి దాంట్లో వచ్చిందని అంటే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఈటింగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లోడు అని అంటున్నారు, మీ మోస్ట్లీ మనం ఎందుకు చిన్న పిల్లోడిలోని సడన్గా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అని అంటే ఈటింగ్ లైఫ్ స్టైల్, ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్. ఏం తింటున్నాడు ఈ రోజుల్లో? మనం ఎవ్రీ స్మాల్ కిడ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అని అంటే పిజ్జా అంటాడు, బర్గర్ అంటాడు, వాట్ ఎవర్, విచ్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హై ఫ్యాటీ ఫుడ్. అసలు ఇంకంతే ఈ ఫ్యాట్ ఫుడ్ అంత బాగా తింటున్నాడు. ఆ బాడీలో ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వకుండానే ఇంకా ఫ్యూ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, అవి అంతా ఏం చేస్తాయనంటే వెళ్ళి బ్లడ్ వెజల్స్ మొత్తం బ్లాక్ చేసి పడేస్తాయి. ఓ ఎస్, ఐ థింక్ లైక్ ఇక్కడ నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది, లైక్ విచ్ నాట్ ఇన్ వీ ప్రిపేర్డ్. ఐ థింక్ లైక్ ఒబెసిటీ వల్ల కూడా లెట్స్ లైక్ ఒక ఫ్యాట్, ఒక కొలెస్ట్రాల్ లైక్ యాడ్ అయితే, అండ్ అది కూడా లైక్ హార్ట్ దగ్గర లైక్ ఫంక్షనింగ్ స్టాప్కి ఇది లెట్స్ లైక్ ఇట్ సర్వ్ ఎస్ ఎ బ్లాకేజ్ అనుకుని నేను చదివాను. అండ్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఫ్యాట్ దెన్ రిక్వైర్డ్. సో ఫ్యాట్ అంటే దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. విసరల్ ఫ్యాట్ ఒకటి ఉంటుంది, పెరిఫరల్ ఫ్యాట్ ఒకటి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? పెరిఫరల్ ఫ్యాట్, పెరిఫరీ ఈజ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మనకు బయటకు అనిపించింది అంటే పెరిఫరల్ ఫ్యాట్, పొట్ట, బొజ్జ, ఎవ్రీథింగ్, లవ్ హ్యాండిల్స్ కానీ, ఆర్మ్ పిట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ పెరిఫరల్ ఫ్యాట్. విసరల్ ఫ్యాట్ ఇస్ లైక్ విచ్ ద లివర్లో వచ్చరికి లివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎల్డిఎల్, విఎల్డిఎల్, హై డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్స్, లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్స్, కైలోమైక్రాన్స్ అంటూ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ ఈట్ అ మోర్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ కానీ, దీస్ విల్ బీ రిలీజ్డ్ సో దాట్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అకర్స్ ప్రాపర్లీ. ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ కానీ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇవన్నీ ఇంప్రాపర్గా ఉన్నాయనుకో, దీస్ గెట్ అక్యూములేటెడ్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్. వాడికి ఎంత ఒబేస్ ఉన్నాడు, వాడు తింటున్న ఫుడ్ ఎలాంటిది? ఇఫ్ హీ ఈట్స్ ప్రాపర్లీ హీ వోంట్ బి దాట్ ఫ్యాట్. హీ మస్ట్, ఆర్ ఎల్స్ జెనెటిక్ కాజెస్ కూడా ఉండొచ్చు.
ఎవ్రీ ఒబీస్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ అ రీజన్ దట్ హీస్ ఈటింగ్ టూ మచ్. జెనెటిక్ కాజెస్ ఉండొచ్చు, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయి ఉండొచ్చు, కూర్చొని 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 కూడా లావ్ అయిపోతాం. ఓకే. సో ఇవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే లివర్ నుంచి ఈ ఎల్డిఎల్, విఎల్డిఎల్, కైలోమైక్రాన్స్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయ్యి ఏం చేస్తాయనంటే వీళ్ళ బ్లడ్ వెజల్ని బ్లాక్ చేసేస్తాయి. ఇలా అలా అక్యుములేట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక బ్లడ్ వెసల్ అనుకో, ఈ బ్లడ్ వెసల్ ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా చేరిపోతాయి అలాగా స్లోలీ 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 దిస్ డయామీటర్ గెట్స్ కొలాప్స్డ్. ఇంకా ఓకే. ఓకే. యూ మీన్ ద టు పంప్ బ్లడ్ అండ్ దిస్ గెట్స్ రిడ్యూస్డ్. ఇలా క్లోజ్ అయిపోయింది. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి, ఇంకా మనకి హార్ట్కి బ్లడ్ పోదు కదా. మన హార్ట్ బ్లడ్ అన్నిటికీ బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. సిమిలర్లీ హార్ట్ కూడా సప్లై చేసుకుంటుంది ఆ వాల్ని. మనం ఇప్పుడు హార్ట్ పంప్ చేసిన తర్వాత పంప్ అయిన బ్లడ్ హార్ట్కి పోవాలి. సరిగ్గా పోకుండా ఇవన్నీ అక్యూములేట్ అయిపోయి నెమ్మదిగా హార్ట్కి సరిగ్గా బ్లడ్ వెళ్దు. ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఏమవుతుంది అని అంటే నెమ్మదిగా ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై వల్ల ఇష్కీమియా అవుతుంది అనమాట. ఇష్కీమియా నెమ్మదిగా పెయిన్. అప్పుడు మనకు ఒక ప్రతి ఆర్గన్లో నుంచి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. లైక్ స్మాల్ హౌ వి డు సే అప్పుడు మనకి ఎలా చెప్పాలి, పెయిన్ కాజింగ్ ఆర్ సంథింగ్ అంటే ఏదో ఒక సిమ్టమ్ అలాగా. ఓకే యూ గాట్ ఇట్ కదా. సో ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ కాజెస్ పెయిన్. ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక టిష్యూకి వచ్చేసరికి ట్రాపై అని ఉంటుంది అనమాట. ట్రాప్ టీ, అమలైజ్, లైపేస్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే వెనెవర్ అది హార్ట్ గెట్స్ బ్లాక్డ్, సో ట్రాపై అనేది పోతుంది పైకి. ఇట్ రిలీజెస్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రాపై. సో మనం ట్రాపై తీసుకుంటే మనకి హైలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే హీఈస్ అబౌట్ టు గెట్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అని తెలిసిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, ఇది తెలిసిన వెంటనే యాంజియోప్లాస్టీ చేయాలన్నమాట. ఈసీజీ చేస్తాం. ఈసీజీ చేసిన తర్వాత మనకి లీడ్స్లో తెలిసిపోద్ది. తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇలా మొత్తం వేవ్స్లో తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఈసీ చేసిన తర్వాత 2D ఎక్కువ తీసుకుంటాం. 2D ఎక్కువ తీసిన తర్వాత మనకి ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెంటనే యాంజియోప్లాస్టీకి వెళ్తే ఈ కొలాప్స్ అయిన బ్లడ్ వెసల్ ఉంది కదా, ఇందులో నుంచి ఒక స్మాల్ స్టంట్ పంపించి ఎక్స్పాండబుల్ స్టంట్ ఒకటి అలా వేస్తారనమాట. ఇట్ రిలీజెస్ ఆల్ ది బ్లాక్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్ అండ్ ఇట్ అగైన్ ద హార్ట్కి ఆ బ్లడ్ పోతూ ఉంటుంది. ఓకే. లైక్ బ్లాక్ అయింది ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి హార్ట్లో స్టంట్ వేస్తారని అంటారు కదా. ఎస్ ఐ హర్డ్ ఇట్, బట్ ఇదని నాకు తెలియదు. స్టంట్ అంటే థాట్ సమ్ స్టాప్లింగ్. ఎస్, ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ మోస్ట్. బట్ యా, ఐ థింక్ లైక్ ఒక్క దగ్గర నేను ఒక లైక్ రీల్ ఎక్కడో చూసినట్టున్నాను నేను. లెట్స్ లైక్ ఇప్పుడు మన రైస్ తింటే మన షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి. బట్ అదే రైస్ మనం ఫస్ట్ లైక్ గ్రీన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, లెట్స్ సే వి టుక్ సమ్ క్యాబేజ్ ఆర్ లైక్ సలాడ్ ఆర్ సమ్ అమరంతస్ లీవ్స్ ఆర్ సంథింగ్. అది తిన్నాక రైస్ తింటే యువర్ షుగర్ వోంట్ లైక్ గ్రో అప్ దట్ మచ్ అని చెప్పేసి. ఇస్ దాట్ హెల్దీ వే ఆఫ్ ఈటింగ్ అని చెప్పి? హెల్దీ వే ఆఫ్ ఈటింగ్ ఇస్ ఎస్, బట్ షుగర్ లెవెల్స్ రైజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అని అంటే నో. ఐ విల్ టెల్ యూ ద రీజన్. ఇప్పుడు మనము ఆల్ దీస్ వెజీస్ ఉన్నాయి కదా, వెజీస్ కానీ కార్న్స్, సాలెడ్స్, బ్రాకలీస్ ఆర్ ఎల్స్ గ్రీన్స్ కానీ పీస్ వాట్ ఎవర్, దీస్ కంటైన్ హై ఫైబర్ డైట్. ఓకే. ఫైబర్ దీంట్లో our body doesn't have that digestive enzymes to consume those fibers. Okay, సో అందుకే యానిమల్స్ ఉంటారు చూసారా, యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయనంటే రీగర్జిటేషన్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా సరిగ్గా చూస్తే ఒక ఆవు మేత అంతా వేసిన తర్వాత నెమరు వేసుకోవడానికి మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ నవ్వులుతూ ఉంటుంది. నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటుంది లోపల నవ్వులుతూ ఐ ఉంటుంది. థింక్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఏదో ఉంటుంది దానికి. సో నవిలిన దాన్ని అన్నీ నవ్వులుతూ ఉంటుంది. అగైన్ ఇట్ రీగర్జిటేట్ అనమాట, అలా నవ్వులుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆ ఫైబర్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి. సో ఈ ఫైబర్ ఏంటంటే మన బాడీలో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వదు. ఐ మీన్ లైక్ అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఓన్లీ గ్రీన్ డైట్స్ కూడా వెళ్తున్నారు. సో దట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బాడీ, బట్ అవర్ బాడీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఎంజైమ్స్ టు డైజెస్ట్ దోస్ ఫైబర్. అంటే ఇప్పుడు సారీ టు కట్ అగైన్, అంటే జస్ట్ క్యూరియస్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు లైక్ చాలామంది లైక్ డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేనన్నా సరే లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ బిజీ లైఫ్స్ కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా లంచ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఉందని చెప్పి కాబట్టి తినేయడం. సో దట్స్ హౌ ఐ డూ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు లంచ్ బ్రేక్ గంట అయినా సరే ఒక 10 నిమిషాల్లో తినేసి ఐ విల్ గో సిట్ బ్యాక్ అట్ వర్క్.
సో అది తింటున్నప్పుడు నేను యాక్చువల్గా నవలాలి అని చెప్పి చాలామందికి ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టే గ్రీన్ని నేను చాలా ఎక్కువసార్లు నవలను అనుకో. సో విల్ దట్ హెల్ప్ మీ ఇన్ దిస్ డైజెస్టింగ్ అని చెప్పేసి అంతే. నో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫైబర్. It's just a fiber. Even if you bite or chew it multiple times, everything will go inside the tummy. Stomach loni hydrochloric acid untadi, which is like the strongest acid in the body, which pH is almost like 4 point something. సో అది ఎంతైనా కరిగిచ్చేస్తుంది లోపలికి. అది కూడా కరగకుండా కిందకి పోయిద్ది అనమాట. ఓ, అందుకే ఆ ఫైబర్ కిందకి వెళ్ళే కొద్ది ఏం చేస్తాయంటే ఈజీగా పాస్ అయిపోవడానికి బాడీ దట్ ఫైబర్ విల్ కన్జ్యూమ్ సమ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఓకే. లేకపోతే మన వచ్చిన షిట్ అనేది టైట్గా వస్తుంది అనమాట. ఓ, సో ఇప్పుడైనా గమనించారో లేదు, ఇఫ్ వి ఈట్ గ్రీన్స్, ఇఫ్ వి ఈట్ సమ్ గుడ్ ఫైబర్ డైట్, మన స్టూల్ మన షిట్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రీగా పాస్ అయిపోతుంది. అందుకే మన పెద్దలు అంటారు ఏంటి అని అంటే ఆకుకూరలు ఎక్కువ తింటే మోషన్ ఫ్రీగా అయిపోయిద్ది అనుకుంటూ. ఓకే. సో ఏం చేస్తా అంటే డైజెస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి అది కొంచెం వాటర్ లాగేసుకుంటుంది. లాక్కోవడం వల్ల ఆ స్టూల్ అనేది కొంచెం ఫ్రీగా ఉండి మనకి ఈజీగా స్టూల్ పాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇఫ్ వి ఈట్ లైక్ బర్గర్స్, పిజ్జాస్ కానీ, వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మన షిట్ అంత ఈజీగా రాదు. బట్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఫైబర్ అసలు. ఓకే. అది నేను యాక్చువల్గా అది బన్ అండ్ చికెనే కదా, హెల్దీయే కదా, దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. Those contains high glycemic index అనమాట. Foods which contain high glycemic index. High glycemic index అని అంటే if we consume anything, ఇన్సులిన్ స్పైక్ హైగా పోద్ది వెంటనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్స్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ బ్రెడ్స్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఆర్ సంథింగ్ ఇంకేమున్నాయి. యాక్చువల్లీ లైక్ బ్రెడ్ ఇస్ హెల్దియర్, దట్స్ ఐ హర్డ్. లైక్ బ్రెడ్ హెల్దియర్ కాదని. ఫ్యూ సే హెల్దియర్, ఫ్యూ సే నో. ఓకే. యాక్చువల్లీ లైక్ సారీ, ఐ యాక్చువల్లీ లైక్ బిఫోర్ ఐ ఫర్గెట్, బికాజ్ లైక్ ఇంతకు ముందు వచ్చింది నాకు ఈ క్వశ్చన్. లైక్ మీన్ విల్ బీ డైవర్టెడ్. చాలామంది లైక్ రీసెంట్లీ నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన కూడా లాక్టోజ్ ఇంటాలరెంట్ అయ్యాడు అనమాట. అండ్ కొన్ని వీడియోస్ నేను చూసింది ఏంటంటే లైక్ మన బాడీ అన్నది లైక్ 20 ఏళ్ళ వరకే ఆ పాలు డైజెస్ట్ చేసుకునే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ 20 నీకు ఎంజైమ్స్ ఉండవు. సో పాలు అన్నది ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ అని చెప్పేసి మిల్క్. నథింగ్ లైక్ దాట్. బాడీ అనేది చిన్నప్పటి నుంచే ఫ్యూ జెనెటిక్స్ ప్రకారంగా కొన్నిటికి మనం టాలరేట్ అవుతాం, కొన్నిటికి మనం ఇంటాలరెంట్ అవ్వం అనమాట. సో లాక్టోస్ ఇస్ మెయిన్లీ a sugar which is present in from mother's milk. So fructose, glucose, lactose, galactose, all these are different types of sugar. ఒక్కొక్క బాడీ ఒక్కొక్క దానికి రెస్పాండ్ అవుతుంది, కొన్ని రెస్పాండ్ అవ్వదు. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ వన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు లాక్టోజ్. యాక్చువల్లీ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ లాక్టోజ్ ఇంటాలరెంట్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ మన కామన్గా దొరికే లాక్టోజ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిలోని దే విల్ సర్చ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ లాక్టోజ్ ఆర్ నాట్. ఒక లాక్టోజ్ ఉంది అని అంటే దే వోంట్ కన్జ్యూమ్ ఇట్ బికాస్ దట్ బాడీ డజంట్ హ్యావ్ ది ప్రాసెసింగ్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలోని లాక్టోస్ని బ్రేక్ చేసి దాన్ని స్మాలర్ షుగర్స్ విచ్ విల్ ఫర్దర్ కన్జ్యూమ్ ఇన్ టు ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. షుగర్ తీసుకుంటాం, ఫుడ్ టు ఎనర్జీ. షుగర్ ఇస్ నథింగ్. షుగర్ ఏమవుతుంది అంటే నెమ్మదిగా స్మాలర్ ప్రొడక్ట్స్గా బ్రేక్ అయిపోయి అందులో నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది మనకి. ఓకే, గాట్ ఇట్. I think we're pretty much done with every question. Like we talked about like different types of medicines, starting చెప్పినావు, and your journey, and like mental health issues, and like BP, gastric, and food, lifestyle, even about like pediatricians, everything. Yeah, I think we're pretty good now. Before we move on, like before we end this, నీ సైడ్ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? అంటే లైక్ యాజ్ అ డాక్టర్, హెల్త్ టిప్స్, 4 This లీటర్స్. was fun. Actually మనం ఎప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేస్తాం ఇది చేయడానికి? ఫ్రమ్ 2 months. 2 months. ఓ ఎస్ ఎస్, యాక్చువల్లీ ఇది నేను చెప్పాలి చూసిన వాళ్ళందరికీను. నవీన్ నన్ను యాక్చువల్గా నేను 2 months ముందు అడిగాను లైక్ లెట్స్ డూ దిస్ అని చెప్పేసి. బట్ తను ఏమన్నాడంటే ఇట్స్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. చెప్పేవాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉండాలి కదా, నేనే హెల్తీగా లేను ఇప్పుడు, సో నాకు కొద్దిగా టైం కావాలి అంటే యాక్చువల్గా నేను సెట్ చేశాను టైం 2 months అని చెప్పేసి. లాస్ట్ అగైన్ బ్యాక్ టు షేప్.
యా 2 మంత్స్ సెట్ చేసేసరికి లైక్ మొత్తం ఎస్. మొత్తం బ్యాక్ టు షేప్ వచ్చేసాడు 2 మంత్స్లోనే. డాక్టర్ కదా, ఏం తీసుకోవాలి ఏం తెలియదు తెలుసు మాట. మనకున్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఎక్కువ ఉండవు, తనకి చాలా ఎక్కువ చదివిండు. It was great. It was great, great, great. It was really, it feels good talking to you, man. యా థ్యాంక్ యూ. Hearing all this stuff. ఎస్, యాక్చువల్గా మెడికల్ టర్మ్స్ నాకు అంతగా తెలియవు, బట్ ఐ లెర్న్ట్ అ లాట్. అండ్ కొన్ని నేను చాలా టేక్ అవే వర్క్స్ కూడా తీసుకున్నాను నవీన్ నుంచి. ఇంకా మళ్ళీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మేబీ లైక్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను వీడియోలని, కింద కమెంట్స్లో పెట్టండి. ఇఫ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ నవీన్ అడిగినట్టు వీ కెన్ టేక్ అనదర్ సెషన్. Sure, sure. I'll be so grateful again to take another one, man. ఎస్, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ కవర్డ్, బట్ లెట్స్ సీ టిల్ దెన్. ఎస్, అడియోస్ ఎవ్రీ వన్. Hello, see you. Bye.